Hello. Hello. Good afternoon, everyone. We're very pleased to have you. We'll give ourselves a few minutes to ensure that we are streaming, and then we can start the session.
Good afternoon. We are exactly 3:05 Cairo time, Kigali time. You're most welcome to this Youth Connect Africa webinar. We're delighted to host you. My name is Grace Mugabe-Kazi. I'm in charge of policy and programs at the Youth Connect Africa Hub, and I will be your host for this session. Youth Connect Africa is a Pan-African initiative aimed at realizing Africa's youth potential by reinforcing collaboration on youth socio-economic transformation. Youth Connect supports the ideal of ecosystem building at national and regional level. The Youth Connect Africa is a knowledge development secretariat of this initiative that has now been adopted by 25 countries, and we are based in Kigali. The theme of our session this afternoon is Jobs for Africa, Ambitions for an Agile Private Sector. To set the scene for our engagement today, I would like to now invite Ms. Uli Keita, who is the Executive Director of the Youth Connect Africa Hub. As we begin our session, those who are following us via YouTube, please do drop us a message to tell us your names and which country you are following us from. Ms. Uli Keita, the floor is yours. Thank you, dear Grace. Good afternoon, dear youth of Africa, dear partners and champions of youth development from government, private sector, civil society organizations, development partners, all protocol duly observed. Happy New Year from all of us at the Youth Connect Africa Hub. Thank you all for making time to participate in this important webinar with the theme on Jobs for Africa, Ambitions for an Agile Private Sector. Youth Connect Africa is a continental initiative that aims to accelerate the implementation of the Africa Youth Charter in harnessing the demographic dividends. At Youth Connect Africa, our raison d'etre is particularly linked to this theme of our webinar today, as our vision is to connect young people to socio-economic transformation. Our work on empowering young people, connecting them to socio-economic transformation is vital to the survival of our continent. Hence, this vision is bigger than all of us. Just think that while the other continents are aging, Africa is getting younger in terms of its young population. Young people represent the majority of this continent with a median age of 19 years old, which is positioning the continent as the youngest globally. It is estimated that roughly a third of our continent, about 1.3 billion people, is aged between 15 and 30 years old. This represents a huge potential for Africa. But to harness this demographic dividend, we must invest in the young people through education, empowerment, and employment, which we like to refer to as the Triple E agenda at the Youth Connect Africa Hub. Job creation is central to harnessing this demographic dividend. According to data from the African Development Bank, Africa needs about 15 million new decent jobs every year to harness its demographic dividend, reflected by a booming young population. However, only about 2 million young people actually access the job market as we speak, leaving millions of young, unemployed, discouraged, and vulnerable people. The continent faces significant structural barriers to creating decent work opportunities, including meeting the high demand of unemployment, poor governance, corruption, infrastructure development, educational and skills mismatch, as well as the lack of social capital. This is why
the capacity to accompany government to create. Africa is undoubtedly the next frontier for global growth. And our young people are our greatest asset. This unique positioning presents the country marketplace. Strategic investors are looking at how to position themselves to tap into work. I think she dropped off, right? Yes, it seems we have Miss Uli is rejoining. Miss Uli, you dropped off at some point. Would you like to continue as we get started? Thank you. Yeah. It seems Miss Uli is having some difficulty with technology. We're going to receive her again shortly if the technology does allow her. If you are back online and would like to speak, please do let me know. Sinon, je voudrais aussi m'adresser à notre Yes, audience. Grace, I'm sorry, I don't know how much you've heard. We heard most of it. You dropped off in the last minutes, so you can continue if you were. Yes, thank you. Nous allons donner à Madame Ouli une autre occasion de conclure sa remarque, mais je voudrais remercier notre audience française et anglophone. Vous êtes en compagnie de Youth Connect Africa et ceci est notre première séance de l'année où nous discutons sur l'emploi des jeunes et le rôle pertinent que joue le secteur privé dans la création d'emplois. Alors, nous allons maintenant entrer dans la séance, continuer avec le panel. Et je vais d'abord introduire Madame Afou Touré-Sam, qui est Deputy Director dans le cabinet du ministre chargé de PME et de la transformation du secteur informel en Côte d'Ivoire. Madame Afou, voudriez-vous vous introduire à nous? Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Ok, très bien. Donc, comme Grace l'a si bien dit, moi, c'est Afou Touré-Samb. Je suis directrice de cabinet adjoint au ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Et dans mon rôle ici, nous travaillons sur tout ce qui est politique relativement aux PME, à la transformation du secteur informel et au développement de l'artisanat. Et avant ça, j'étais à la Banque de développement. J'avais aussi un cabinet qui était en charge, qui faisait tout ce qui est conseil, advisory, développement de plans même financiers pour aider les PME africaines à accéder au financement afin qu'ils puissent grandir leurs activités et passer à l'échelle. Et voilà, avant ça, j'étais plutôt aux États-Unis où j'ai fait plus de 10 ans
en conseil, en banque et aussi à la Banque mondiale, à DC, travaillant sur les questions relatives à l'investissement et à la levée des fonds pour les PME. Donc voilà un peu, je suis présentement basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et voilà. Merci, Madame Afou, pour l'introduction. Comme vous portez deux chapeaux là, premièrement comme jeune entrepreneur et leader, conseillère aux PME, et aussi dans le rôle que vous portez maintenant, où vous êtes en train de travailler sur les politiques qui affectent les PME, les petites et moyennes entreprises africaines, et la transformation du secteur informel. Pourquoi devrait-il, comme acteurs divers qui nous suivent aujourd'hui, pourquoi devrait-il porter une attention sur le secteur informel africain et aussi sur les PME? Okay, très bien. Donc, merci pour cette question. Je pense que déjà, tout gouvernement africain ou même dans le monde devrait avoir une importance, accorder une importance particulière aux PME. Comme on le sait, surtout sur le continent africain, on a près de 300 millions de jeunes, c'est plus de 20% de la population du monde en termes de jeunes entre 15 ans et 24 ans. Et tous ces jeunes-là vont arriver sur le marché de l'emploi. Et ils ont besoin de trouver des emplois. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'administration qui pourra donner un emploi décent à toutes ces personnes-là. Actuellement, disons, en Afrique francophone, on n'a pas un nombre, disons, important de grandes entreprises. Donc, c'est les PME qui sont non seulement créateurs d'emplois, qui sont les plus grands, si on veut dire, qui apportent un plus grand apport en termes de notre économie. Et on a aussi le secteur informel qui compte pour près de 80% ici en Côte d'Ivoire et je pense dans de nombreux pays africains. Donc, comment est-ce qu'on, déjà, au niveau de nos PME, on les accompagne, on les aide à être mieux structurés et afin qu'ils puissent passer à l'échelle pour devenir justement les grandes entreprises de demain, les champions nationaux, régionaux et pourquoi pas même à travers le monde. Donc, c'est cette question-là que les gouvernements se posent. Et maintenant, en tant qu'acteurs de l'écosystème, c'est d'identifier quels sont les acteurs qui peuvent justement contribuer à cet épanouissement de nos PME. Et donc, c'est le gouvernement, c'est le secteur privé, c'est les acteurs financiers, c'est les partenaires techniques qui doivent tous être impliqués dans ce développement de nos PME, que ce soit sur le point technique, financier ou même l'accompagnement, la structuration. Donc, on a aussi tout ce qui est relatif au juridique, même au climat des affaires. Donc, je pense que c'est tout un chacun qui peut s'impliquer dans ce processus. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est encore mieux que l'écosystème soit développé. Ça donne déjà une certaine base à ces entrepreneurs pour se développer. En tant qu'agent du secteur privé, c'est de voir comment est-ce que je peux, par exemple, donner des marchés aux PME, travailler avec eux et pourquoi pas même déjà en créer une. Et maintenant, au niveau du secteur informel, comme j'ai dit plus tôt, ça représente un pourcentage très, très élevé en termes d'entreprises ici, en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, comment est-ce qu'on fait passer tous ces entrepreneurs-là de manière formelle? Déjà, ça nous aide à les identifier. On sait qui ils sont, quelle est leur source de revenus et même on peut leur apporter justement certaines aides, que ce soit l'accès à la couverture médicale, la CNPS, bon ça c'est tout ce qui est relatif à la protection sociale ici en Côte d'Ivoire, mais il faut déjà pouvoir identifier tous ces acteurs du secteur informel. On a les moments au marché, on a les vendeurs en bordure de route, on a toutes ces personnes-là qui ont des activités génératrices de revenus. Code en code, ce sont des entrepreneurs qui vendent des produits, qui donnent des services, même ceux qui nettoient les voitures au point de route, ce sont tous des opérateurs économiques. Donc, comment est-ce qu'on les identifie et comment est-ce qu'on les encourage à passer au formel? Et ça, c'est en ayant des mesures quand même très flexibles, de telle sorte qu'une fois qu'ils sont identifiés, ils payent une taxe qui est proportionnelle à leur chiffre d'affaires. Parce que dans nos pays, je dirais, il y a une certaine… on n'est pas toujours encouragé à se déclarer, on a peur des impôts et tout ça. Donc ici, on a vraiment le statut d'entrepreneur qui est déjà avec l'OADA, donc c'est un peu dans toute la région, c'est d'identifier toutes ces personnes-là et de leur donner un statut qui est gratuit
qui fait fi de registres de commerce afin qu'ils puissent eux-mêmes s'identifier en ligne très facilement et qu'on puisse savoir et aider tous ces acteurs qui sont dans le secteur informel à passer au formel et ça aide nos États avec leurs contributions et eux-mêmes parce que justement, les identifier, on sait qui ils sont et on peut leur apporter une certaine aide en termes de subventions, en termes de protection sociale et rendre leur emploi un peu plus décent. Donc, j'ai été un peu longue, mais voici certains éléments que je pense qui sont très importants et pour les PME et pour le développement du secteur informel. Disons la transformation. Merci beaucoup. Je trouve que vous avez fait une très bonne introduction en ce qui concerne l'importance de ce secteur privé, les PME, le secteur informel. Et je voudrais juste poser une question parce que c'est une question qui est posée souvent par les jeunes. En ce qui concerne l'approche de l'État, des États envers le secteur informel, c'est souvent en pensant à leur formaliser pour leur contribution en termes de taxes. Est-ce qu'il y aurait une autre vue que vous avez en termes des services que ces acteurs informels pourraient donc avoir, servis par leurs États, par les différents acteurs, une fois qu'ils sont plus reconnus et qu'ils surfassent, quoi. Quels seraient ces services-là comme acteur principal, décideur en termes de politique? Qu'est-ce que vous essayez à mettre en place pour faciliter le fonctionnement et la continuation de création d'emplois par ce secteur informel? Oui, je vais répéter la question pour m'assurer que j'ai bien compris. Donc, c'est de savoir quels sont les services que nous pouvons mettre à la disposition des acteurs du service du secteur informel pour les aider, c'est ça? Oui, pour que ce ne soit pas toujours la formalisation des informels ne soit pas toujours vue comme une approche pour collecter plus de taxes, mais plutôt une approche pour leur servir. Donc, quels seraient ces services que les États devraient penser, auxquels les États devraient penser pour mieux servir ces acteurs? OK. D'abord, je suis totalement d'avis avec vous parce que déjà, le processus d'identification devrait être différent du processus de collecte de taxes d'impôts. Donc, le processus d'identification, il est pour avoir ce document-là qui fait fi, qui régit votre activité. Donc, c'est comme avoir une carte d'identité ou un certificat de nationalité ou même, voilà, c'est pour démontrer que vous êtes telle personne. Donc, je pense que c'est comme ça que ces acteurs devraient prendre ça. Pour ne pas être juste un maillon invisible dans un système, il est toujours important de se faire identifier par le gouvernement, par l'État, par les mairies, par la commune. Et donc, ça, c'est le volet identification. Le volet collecte de taxes, c'est vraiment un volet du contribuable. Comment est-ce qu'on contribue au développement de son pays, vu qu'on veut bénéficier de certains services et sans pour autant contribuer en ne payant pas d'impôts. Donc ça, c'est une partie aussi qui est très importante. Mais en dehors de ça, une fois qu'on est identifié, c'est maintenant de voir comment est-ce qu'on peut justement apporter un soutien à cet écosystème et même les aider encore à être de plus en plus, une fois qu'ils passent au formel, à être de plus en plus développés. Donc, c'est ce dont j'avais parlé plus tôt, c'est tout cet accompagnement technique qui vient avec le renforcement des capacités des gérants, comment même croître leur activité, quelles sont les capacités qu'ils devraient avoir en tant que gérant d'entreprise. Deuxièmement, c'est tout ce qui est accès aux services, que ce soit digital ou même, par exemple, accès aux services ERP et tout ça, site Internet, comment vraiment les inciter à déjà être un peu plus formels dans eux-mêmes leur structuration interne et aussi à toujours aller de l'avant et à s'améliorer. Donc, il y a tous ces services qui peuvent être mis en place. Et puis maintenant, au-delà de ça, c'est justement, une fois qu'on est formel, comment est-ce que l'État, par exemple, peut vous donner des accès au financement, accès au marché, parce que tout ça ne peut se faire que quand on est une structure formelle qui a tous les documents nécessaires pour accéder à certaines ressources. Donc, je pense que à être dans le formel que dans l'informel.
Merci beaucoup, Afou. C'est vraiment rafraîchissant et rassurant d'avoir votre perspective comme acteur, décideur politique en ce qui concerne la formalisation du secteur informel de l'Afrique. Et l'image que vous nous avez partagée, que vous nous avez projetée, ce qui concerne la création d'emplois, elle est plutôt généralisée en Afrique. Il est souvent dit qu'à peu près 80% des emplois sont créés par les petites et moyennes entreprises et le secteur informel. Donc, c'est un secteur vraiment important auquel nous devrions tous penser à servir. Je voudrais maintenant recevoir M. Alouine Kandji, qui nous rejoint de Dakar. Il est investisseur, il est un leader en business qui est bien accompli et récemment, il se focalise sur les investissements qui créent des emplois pour les jeunes. OK. Excusez-nous, je pense que nous avons un problème de connexion à Kigali. Veuillez juste patienter une minute. Je suis en train de voir avec Grace ce qui se passe. Entre-temps, le temps qu'elle nous rejoigne, je vais juste terminer par où je me suis arrêtée en fait. Donc, I'll go back to English and then I'll come to French. So I was saying that Youth Connect is a Pan-African organization and we work in 25 member states right now. And we're trying to create this huge platform of young people who can really be agents of change, connecting them to social economic transformation on the continent. And we work with government, civil society organizations, UNDP, the private sector, and the young people themselves. So this conversation, I believe, will help us to explore ways in which the private sector can really step up and be even more relevant, especially in this past post-COVID recovery effort. And to make propositions that would make good business sense for the private sector across the continent to consider as we move forward. So this is the first series of webinars that we will be organizing throughout the year to engage young people, thought leaders, policymakers, the private sectors, influencers like yourselves, and change makers also on issues that affect the young people on the continent. This is the goal, and we'll be doing that up until October, where we actually will hold the annual Youth Connect Africa Summit in Kigali. And you are, by the way, all invited to come to Kigali to be with us for that summit. Grace is back, and I'll pass the floor to her so she can continue. Grace, go ahead. Yes, thank you, Ms. Uli. Apologies for that. I had a quick disruption. Do we have Mr. Kanji on the call? Oui, je vous vois. Je vous invite à nous partager vos leçons comme entrepreneur et investisseur dans la création d'emplois pour la jeunesse. Bonjour à tous. Excusez-moi, désolé du retard. Effectivement, nous avons une structure à Dakar et nous avons accompagné l'État dans la mise en place et le lancement de Youth Connect Sénégal. Et donc, aujourd'hui, en lançant ce projet, nous avons jugé nécessaire d'en faire un projet inclusif, prenant en compte tous les acteurs de l'écosystème, principalement les entreprises. Et donc, aujourd'hui, on a misé sur 2 ou 3 créneaux, donc les services liés à la digitalisation. On a aussi organisé
une grande tournée pour la digitalisation au niveau des communes. On a aussi organisé une tournée pour rencontrer le maximum de jeunes qui veulent évoluer dans le cadre de tout ce qui est plateforme numérique. Donc, c'est de grands réseaux aujourd'hui constitués de plus de 25 000 jeunes, par exemple, dans le cadre de la digitalisation des services touchant les transferts d'argent, les services des paiements de factures et autres. Pour nous, c'est des secteurs à fort potentiel. En contactant les grandes entreprises, que ce soit dans le domaine financier, comme les banques, nous en avons eu quelques partenaires, aujourd'hui qui souhaiteraient nous accompagner dans le cadre de la digitalisation de tout ce qui est plateforme, incubation des clients, suivi, relance. Donc, en fait, c'est l'économie de demain. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pareil aussi dans les grandes puissances, la digitalisation des services nous amène à au moins à avoir 1 ou 2 points de croissance sur l'économie globale. C'est un secteur à fort potentiel qui peut attirer le maximum de jeunes actuellement. On s'est rendu compte aussi que nous avons de grands groupes européens aujourd'hui qui veulent venir investir ici en Afrique dans le secteur primaire, qui a un fort potentiel, qui peut aussi en même temps fixer les jeunes au niveau de leur village, au niveau de leur commune. Donc, pour nous aussi, donc, on a réuni en fait tout cet écosystème en nous disant que si chaque structure au niveau des entreprises industrielles de type Nestlé ou autre, si on les sollicite pour pouvoir investir dans le secteur de la jeunesse, ils ont déjà même ces entreprises-là. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, ils ont même des plans décennaux, mais c'est la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, Youth Connect Africa, son rôle, c'est de pouvoir aller au niveau de ces grandes entreprises qui ont des documents bien faits et on les aide à les matérialiser. Si on prend un groupe comme Nestlé, aujourd'hui, il a un plan d'incubation de 10 000, 30 000 jeunes en Afrique dans plus de 43 pays. Aujourd'hui, ce document existe depuis 2 ans et la mise en œuvre pose problème. On a vu les secteurs d'assurance aujourd'hui qui veulent aller migrer dans le domaine de la digitalisation. Aujourd'hui, ils ont le produit, ils ont leur plateforme, mais il n'y a aucune police d'assurance allant dans ce sens. Pour nous, si chaque compagnie d'assurance prend 2 à 3 jeunes, qu'on puisse les installer dans le milieu du travail, ça fait 17 000, 25 000 emplois au bout d'1 an. Si on prend le milieu des microfinances, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent brassé par les microfinances. Ils ont le plus grand nombre de guichets, le plus grand nombre de participants. Aujourd'hui, si chaque microfinance, comme par exemple le cas du Sénégal, il y a 120 microfinances, si chacun en prenait 3 jeunes dans le cadre de la digitalisation, depuis l'enrôlement, le suivi de l'encours, le suivi des dettes, ça fait au moins 18 000 emplois sur tout le Sénégal. Ne serait-ce que pour, par exemple, les 2 tiers des microfinances. Donc, en fait, le potentiel du marché est là. L'expertise de la jeunesse est là. On s'est rendu compte qu'il faut booster aujourd'hui les choses. Il faut rendre flexible cette communication pour qu'on puisse donner à cette jeunesse et puis mettre en place les outils, les canaux de communication. D'un côté, ces investisseurs dans le domaine financier, dans le domaine des assurances, dans le domaine des microfinances, dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, ils ont des produits au niveau des placards. Les jeunes, aujourd'hui, sont dans l'expectative, tout le monde attend. Notre rôle, c'est de pouvoir, en tant que chef d'entreprise, de pouvoir se dire, OK, il y a une partie de votre segment que vous pourrez extérioriser. Il y a 552 communes au Sénégal. Si vous en recrutez 3 par jeune, ça fait 3 000, 4 000, ou en tout cas, ça fait 5 000 emplois. Donc, si chacun le fait, aujourd'hui, on a un potentiel pour donner de l'emploi à cette jeunesse. Si on élargit le marché sur le plan international, quand on parle des plateformes numériques, avec tout ce qui est paiement de factures, transfert d'argent, service de digitalisation des communes, collecte pour les tontines pour les femmes et autres, il y a un potentiel en Afrique de l'Ouest de plus de 750 millions de dollars. Ça peut générer plus de 300, 400 000 emplois si on regroupe les 8 pays réunis. Le potentiel est énorme. Aujourd'hui, on peut créer des SAS pour ces jeunes qui deviennent non seulement des acteurs, mais qui deviennent actionnaires dans un grand groupe. Donc, en fait, aujourd'hui, et si nous ne le faisons pas, nous ne prenons pas en charge ce potentiel,
malheureusement, on risque d'avoir d'autres acteurs internationaux qui viennent nous imposer leurs méthodes avec le quota. Donc, c'est à nous, chefs d'entreprise, aujourd'hui, de regarder les niches que nous avons, ce que la digitalisation nous offre, ce que l'externalisation des services nous offre, ce que la modernisation du secteur primaire nous offre, et de pouvoir quantifier le potentiel de l'emploi. Et je pense qu'en faisant ce ratio, l'Afrique se rendra compte que le potentiel est là, le marché est là. Si on prend l'exemple du tourisme, aujourd'hui, 4 personnes sur 7 en Afrique circulent en Afrique. Le tourisme africain est dense, quoi qu'on puisse avoir des préjugés. Mais ce potentiel, c'est des millions de dollars. Créer une plateforme digitale de réservation à incuber pour les 25 pays, avoir des jeunes qui travaillent dans cette plateforme en incubant tous les autres acteurs qui tournent autour de cet écosystème, il y a beaucoup d'argent que nous pouvons avoir, ne serait-ce que $50 par billet. Et donc, il y a la diaspora africaine aussi qui représente un potentiel. À nous maintenant de juger, de regarder véritablement le potentiel sur lequel nous sommes assis et non exploités. Et si on le fait de manière structurée dans un pays, qu'on le décline dans plusieurs pays, je pense qu'on aura atteint un bout de notre objectif. Parce que tout simplement, ce que nous avons, l'écosystème de ces pays-là se ressemble. Au-delà de ça, il y a l'échange de la zone Afrique qui se met en œuvre. Si nous pouvons répliquer ces mêmes, si nous pouvons modéliser secteur par secteur un modèle de mise en œuvre d'une plateforme, que ce soit numérique ou bien agricole, ou bien touristique, ou bien dans le domaine de la sécurité, dans tous les domaines, nous pouvons engendrer ou incuber le maximum de jeunes. Vous me direz, il faudrait quand même des finances. Aujourd'hui, il y a de grands groupes américains, des finances, qui sont aux portes de Dakar, qui sont déjà là, qui souhaitent nous accompagner pour pouvoir lancer des plateformes sur l'ensemble des pays Youth Connected. Donc, je pense que le potentiel est là, les niches sont là. Il faudrait peut-être être flexible avec ces entreprises, leur dire le rôle en tant qu'entreprise intermédiaire que nous pouvons jouer entre cette jeunesse qui a un fort potentiel, qui en demande, et eux qui ont des catalogues rangés avec des visions qui peuvent nous donner 10, 15 ans d'ici 2030, 2035, une projection, et comment exploiter. Je pense que ce type de forum nous amène à pouvoir nous expliquer devant la jeunesse, les ramener au niveau du centre, effectivement, aller voir ces entreprises, leur dire que la problématique est là. On ne vous demande pas de régler seuls les problèmes de la jeunesse, mais réglez-en un segment. C'est des secteurs rentables parce que tout simplement, vous pouvez placer les jeunes au cœur de votre business, au cœur de votre développement commercial. Et puis ensuite, ça nous permettra, nous tous, de pouvoir respirer et de donner un nouveau souffle à notre génération. Pour nous, c'est un peu l'approche que nous avons par rapport à cette problématique de la jeunesse africaine. Merci beaucoup, Monsieur Kanji. Je voudrais justement applaudir vos efforts et aussi surtout vous remercier pour cette intervention très riche. Je vois en vous la passion pour laquelle vous êtes investi dans la création d'emplois. Vous venez juste de nous peindre une idée, une image de ce qu'il y a comme potentiel pour la création d'emplois en Afrique de l'Ouest. Et j'applaudis les efforts que vous menez personnellement et en tant qu'investisseur pour créer ces emplois. Comptant le temps et pour engager notre audience qui parle l'anglais aussi, je vais tout juste changer de langue pour que nous parlions aux autres panélistes aussi. Avant cela, je vais essayer de traduire ou échanger avec ceux qui nous suivaient ce que vous venez de nous partager. So thank you very much to everyone who's following us, who is English speaking and who has been eagerly following to understand what this passionate conversation is about. We have just heard from Mr. Aluin Kanji, who is based in Dakar, who is an investor and an accomplished businessman, who made a case for the opportunities that Africa presents through the opportunity to digitize services across sectors, whether it's public services, whether it's
banking services, insurance services, and looking at creating opportunities through digitization for young people who are tech savvy and who are able to offer these services to their compatriots. He also made a huge case for the fact that there are opportunities that corporations that target Africa as a huge market have offered for partnership with smaller enterprises, so that there is a connection there. There's creation of employment, there are services offered, and he shared a couple of examples that are relevant. I'd also like to thank and recognize Ms. Afu Touresam, who is a deputy director in the Ministry of SMEs and the transformation of the informal sector in Abidjan, Côte d'Ivoire. She shared about the type of thinking that her government has towards empowering SMEs, the investments that are required in terms of access to technical support, access to financial services. And she also made a case for shifting the thinking around formalization of the informal sector to see how governments can serve the informal sector better and allow for growth within these sectors. I'm now going to receive our three other panelists who are English speaking and who are going to address the same theme, but from a different angle. We have with us Ms. Violet Wamutara, who heads Digital Opportunity Trust in Africa, and she is going to share with us about the type of work Digital Opportunity Trust is known for, employing a large number of young people as a first employment opportunity in their communities, where they're trained and empowered to go back to their communities to impact through change projects. So Ms. Violet, the floor is yours. Please give us an introduction. Tell us more about what's different about the work you're doing and what you're learning about the potential of young Africans. Thank you very much, Grace. We are committed to empowering youth through digital and 21st century skills that will enable them to thrive in an inclusive digital economy. We're headquartered in Canada and we have offices in Africa and the Middle East. For us, we invest in the untapped potential of the youth and the unused potential of technology. DOT model is co-designed and co-implemented by youth, for youth, and with youth. Youth are trusted partners, they're leaders, they're change agents. At the core of DOT approach, we have many principles: peer-to-peer and experiential learning, youth participation and leadership, digital inclusion, gender equality, holistic, self-based, self-directed learning, social innovation, and local ownership. Today, graduates are graduating into unemployment. We at DOT, we offer a bridge between school and work. We invest in community experiential learning, practical hands-on experience through youth-led community incubation, community projects, and community placement. At DOT, we have youth leadership program. We offer 12 months paid internship to recent and fresh graduates, employing them from their communities. We empower them with skills, knowledge, and networks, and we deploy them, invest them back in their communities as leaders, facilitators, digital champions, social innovators, coaches, and role models. And for the 12 months in the field, they train their peers, linking them to employment, business opportunities, and technology as a critical tool to adapt, pivot, and connect and thrive. At the heart of DOT really is meaningful and inclusive engagement to ensure that nobody is left behind. This means equal participation and representation of women
as champions, as role models, and as collaborators. And hence, our young women, they work alongside young men as peers and collaborators. And what we're saying, when young women are supported as innovators and leaders, they become role models, they accelerate equity and inclusion, and they identify and build solutions that work for other young women and also the community as a whole. So throughout the DOT internship programs, our young people, they're able to successfully transition to jobs. We're giving them jobs, we're offering them knowledge and skills required to help them succeed and grow to whatever pathway that they want to select. Thank you. Thank you very much. I see a clear connection between your intervention with the one that Mr. Alouin just made. There are key themes, so the creation of new employment opportunities and also technology. Technology being something that's not fully tapped in Africa. But when it comes to creation of employment and creating new opportunities for young people in Africa, what would you say to those who are standing or holding back to consider this aspect as a potential to drive their business goals, potential to drive impact for their projects? Why should they consider working with young people? That is a no-brainer. We know that in Africa, it's home to more than 300+ million young people, and the number is projected to double by 2050. However, the potential of the young people remains to be unrealized, which makes that number a huge opportunity for everybody, including the private sector. Youth are now and are the future generation. They are a powerful force, a great resource. Today's youth are more active, they're talented, they're purpose-driven, they're more tech-savvy, they're entrepreneurial, they're more connected. Today's youth, they're trusted partners. When you talk about the private sector, they are important stakeholders for the private sector. We know it all. They're the influencers. They're the trade sectors. They're the present and the future customers. They're the business partners and they are the employers. On the other hand, the talent for the youth is very critical for the success of each and everybody for the private sector. Youth is a talent that really needs to be developed and nurtured in order for them to succeed in the digital economy, which makes the growth of the private sector really important to invest in the young people to be able to develop their aspirations, their potential. But then also it's really an opportunity for the private sector to develop a workforce of young people who are able to meet their needs, the market needs as well. So in order for us to truly capitalize on these youth potentials, we really need concrete efforts, needs to really ensure meaningful engagement with the young people. The private sector, we call upon you to expand your youth engagement approach beyond the corporate social responsibility to really incorporate youth in your core business strategies. And some of the practical ways to engage the youth includes creating learning, employment opportunities, capacity building, mentorship, financial, to name a few. Very important, there's need for meaningful, flexible, but structured paid internships, apprenticeships, fellowship programs that really offer the needed skills, confidence, and professional experience. The private sector is really very well positioned
and we're going to hear from my colleague in the area of mentorship. Really, the experienced mentors, they provide a great opportunity for the youth to secure this expertise, this technical know-how, enhancing their confidence and the ability as young people to secure employment. And finally, when we talk about financing, very important, trust that when youth have access to capital, they will invest it back into your communities. Thank you. Thank you very much for that pertinent intervention. I heard a couple of things. First, that young people make business sense because they are a current and future market for corporations, for the private sector. They are, the talent that the private sector needs to continue functioning. So there's really a true business case there. And you did share some examples for how this could be done. I would like to connect this to our following speaker, Ms. Dikeledi, who is from Lesotho. She's a champion and mentor of young professionals. She works at the center of connecting young people to opportunities within the employment sector. And she recently started working with a corporation in her country to create opportunities for women entrepreneurs. Dikeledi, I invite you to speak to us to share what you think should be the role and the thinking of the private sector in terms of creating employment. And since you have this attachment to entrepreneurship, how do we link youth entrepreneurship to this conversation on jobs? Thank you. Thank you, Grace. Please let me know if you can hear me. All right. If you can just ask the host to enable my video because it looks like he stopped my video. All right. Okay, thank you so much for that introduction. I think first of all, I'm going to start with just telling a story of how I got interested, in youth development and particularly skills development. So I'm a chartered accountant by training. I studied in South Africa and I did a training. I went through the South African Institute of Chartered Accountants training program, right? And having the experience of having gone through a very structured training program where SAICA, which is the institution, accredits the university or each and every university, and then accredits employers who are going to give chartered accountants training, and then accredits even your coaches and your assessors within the work environment. I realized that the graduates should come out of school already knowing how to work, already sort of hitting the ground running. That is really misguided because like the previous speaker just said, you have to have a very structured program and a very structured way of how you are helping people, those who went to school and those who didn't go to school, basically apply their theoretical knowledge and get practical experience. And through that experience, when I went back to Lesotho, which is where I'm originally from, I basically had that desire to get people to have the same experience. So South Africa is different in a way because they are quite advanced, I believe, as far as their skills development is concerned. They have a lot of policies, they have regulations, they have tax incentives that they provide to the private sector to really engage in skills development. So a company will get grants, they will get tax benefits, they are encouraged, and it's legislated actually that they have graduate programs and all of that. So going back to Lesotho, where the landscape is a bit different, that's where I had the passion to really, start a mentorship program where we focus on developing the skills of, young professionals in order to enable them, one, to be productive. I think Lesotho is one of the least productive countries economically, and we cannot be productive if our people are not skilled to be productive. And then secondly, it's to enable them to
be ready for the future world of work. We know that the previous speaker spoke about digitization and how it's affecting, the need for us to upskill people. So that's what that program is about. And then on the other hand, I'm involved, as you said, with entrepreneurship development. And what I have observed is the type of entrepreneurship that young people engage in different regions of Africa is very different, depending on how the skills development is and the exposure that young people have. And so if we really want young people to be entrepreneurial, I mean, that's the biggest call right now. We want every young person or most young people to go into business, to start businesses that can scale and compete at a global level. We cannot achieve that if they don't have the adequate skills and if they don't have the adequate exposure. And that's where the private sector comes in. If we want this big demographic of young people to go into business, then we have to provide the platform for them to get upskilled and to be able to compete, to be innovative, just like other youths from other different regions. So yeah, I think I'll answer more questions. Thank you. I like what you just touched upon, the fact that for young people to participate actively in entrepreneurship, in the economy, that they should be skilled and they should be given the platforms to participate. So I'd like to piggyback on you and ask for examples where private sector, so the larger corporations, create room for the participation of young entrepreneurs, and it makes business sense for everyone. Could you share examples of how that can be done? Yes, so for example, what we have seen happening in Lesotho, which has been positive, is really the private sector wanting to invest in young entrepreneurs, and basically partnering with public organizations. So for example, one of the initiatives that I'm involved in is a women entrepreneurship development program that is looking to increase, the number of entrepreneurs in Lesotho, and not only increase them, but to ensure that those who are there grow their businesses and scale even beyond the Lesotho borders. So basically setting aside money to invest, and not, like the other speaker said, not just in a corporate social environment type of setting, but where you're really investing a lot of money into the growth of small businesses. And then also providing, as like I said, a platform for young people to come into the workplace, to come and work and to come and learn skills, even if you can't retain them, because when you do that, you increase the pool in the market so that other companies that have the capacity can employ them. One of the positive outcomes, I believe, of the training program that I spoke about, that I went through, is that now there are a lot of CASAs, which is chartered accountants, that are trained in South Africa, that are working globally. I, in 2018, went to Ireland to go work there as a chartered accountant, and it was so easy for me to get that job because of this qualification that I have. And so even if we don't have the capacity to employ these young people, permanently in the private sector, we can upskill them so that they can get jobs in the rest of the world, so that we supply jobs to the rest of the world. And I think technology also gives us that opportunity where young people can still be in Africa, but serving the rest of the world. That's brilliant, and I like how you are making it very easy for our private sector partners to see how to create opportunities. I often ask myself, if we only create opportunities for skill building or investing into the companies, but do not create market opportunities that make it sustainable for these businesses to operate, is it sustainable? Are these programs sustainable? And what would it take for us to rethink how we are maybe thinking about our supply chain so that we are accommodating more young entrepreneurs? I would like now to move to our next speaker, Chipo. Thank you for allowing us, and you've heard everyone speak to this stage. I would love to hear from you, your perspective
gathering what people have shared, but also learning more about what Harambee is learning as a key player in the 3 countries in Africa that you're operating in, where you are addressing the issue of supply on the employment issue, addressing youth preparedness, but also helping the private sector rethink how they approach creating opportunities for young people. Over to you, Chipo. Thank you so much. Sorry, I was having some struggles to unmute and to start the video, but I think you should see me now. Hi, thank you so much for having me. And it's been so exciting to be in this conversation. Also to hear some of the experience from Francophone Africa, even though my French is terrible, it was just great to be back in a room where people were speaking different languages and coming from different perspectives. And I think that's a lot of what we've learned in the 10 years of Harambee. So I think when we started the organization, we started with quite a clear focus, was that young people in South Africa didn't have jobs, but also employers in South Africa were struggling to find young people who needed jobs. And so our first 10 years were really focused on building these sort of matching and bridging courses so that we could bridge the needs between the employers and the young people who were looking for jobs, and to upskill them in a way that they could get those roles. And over time, what we've learned is that as effective as that is, and as good as that was for meeting the regular needs of employers in the formal economy, what we've learned is that, like, actually, in order for us to have the change that we want to have at a systemic level, in order for us to have the long-term change that we'd like to see, we need to be looking at it from a whole economy approach. And so it was so insightful, and it was so really great to hear from the other candidates that, like, everybody is, not everybody, but like that a lot of people are thinking the same way, that they're thinking about not only is how we're going to do this in the private sector, how we're going to move the private sector, but also how we're going to link the young people who are in the informal sector. How are we going to provide and give young people skills so that they can be mobile in the work that they do? And I think that was quite heartening. For us in the private sector specifically, what's been the most successful is going at it sector by sector and having a really clear sector focus. So one of the areas that we've been working in for quite a while is the global business services world, which is the world of sort of like remote digital jobs. So call center agents would fit into that. And we've been working with an organization called BPESA over the last couple of years to kind of, which is the sector body, to say, okay, what's the roadmap that you need for global business services to be something that's attractive in South Africa, that's compelling, and that's also adding jobs to the economy. And so we work closely with BPESA, we work closely with the DTIC, so we work closely with the government, the private sector, and us to say, okay, how do we make this happen? And at the moment, because we had that sector focus, that sort of like laser in to say sector by sector, what are we going to do? We were able to, with that partnership, put forward a roadmap to create 100,000 jobs in South Africa over the next couple of years, and also to secure the commitment of about 1.2 billion rand over the next 4 years, I think it was 2019 to 2023, as well as like the projections that look like from that investment, what the tax revenue will be for the government will be something like 120 billion rand. So for us, that's where the win is in terms of the private sector and in terms of civil society, is working together from a sector focus, working together in a targeted way and saying, where can we use these resources most effectively, and working in community and working in partnership with other actors, because I think that's the only way that we're actually going to see any change or get any traction, is if we're saying, okay, as the whole economy, how can we make this work, and what's our part to contribute to this space? Thank you, Chipo. I think that makes a lot of sense, and it's a really good introduction. Earlier when we exchanged, you mentioned that some of the research work you're doing is projecting that in the future, only 20% of jobs will be formal in South Africa. And I think while South Africa does not represent the entire continent, it does give us a reflection of, given the demand for jobs, given the way economies have functioned formally in the past, what we can project in terms of creation of jobs in the existing industries. And you spoke about considering and re-looking at the informal economy as a potential employer, and thinking about how we can service those. Could you tell us a bit more about
what you are learning could be the services that the informal sector that's emerging can benefit from? And could you also tell us more about the jobs that you're seeing emerging in this informal sector that seems to be forming under the eyes of governments or everyone who's observing economic development? Thank you. Sure, definitely. I mean, so last year I was at a panel discussion with a colleague from Shoejazz, and she had this great line, which is that informal is the new normal. And when we're looking at data from across the continent, that's the thing. And I think even though South Africa is definitely not representative for everything that's happening across the continent, what's interesting is that, like, if one of the most industrialized nations in the continent with one of the most like rigid and like developed formal economies can only absorb 20% of young people entering the market, what does that mean for the rest of the continent, where those structures are a little bit less in place? And I know that some people, and I know that for many people, that sounds like very terrible, like, oh my gosh, this is so bad. Where are the young people going to get jobs? And that's partially true. But what's also really exciting is that, like, the informal economy and micro enterprise offers a really great opportunity for young people to earn incomes for themselves, and also to move from being passive job recipients to also being job creators over time. If you look at other countries, Germany is one of them, like, most of the employment comes from small and medium-sized businesses. So if we have an education system, or if we have a social system where we're saying the only place you're going to be successful is you have a job, then we're not going to be having those small and medium-sized businesses that are actually going to contribute to reducing the amount of unemployment in the country, and also meaningfully contribute to the GDP. So part of what's happened in this like reduction of employment available is that it's opened up the potential for entrepreneurship to be the next place that we're looking. And in the South African context, we've done a survey of about 30,000 young people within our own network. And what we found that was really interesting was that in the whole network of about 2 million young people, 82% of them said that they had tried a micro-entrepreneurship, but only 12% of them were still doing that kind of micro-entrepreneurship, which was really interesting. So it wasn't that young people weren't trying, it wasn't that they weren't energized, it was that when they stepped into the space, they didn't have the support, and the barriers were too high for young people to keep going. And so from our perspective, what that means is that from a policy side, what we need to be doing is looking at, okay, what are the barriers that young people have to meaningfully growing businesses? And that can come in later with the idea of, okay, what's the barriers for formalization that's holding them up from registering, becoming tax compliant? But like, even just like formalization only makes sense when your business makes sense and when the tax benefits make sense to do so. So what's holding young people back from starting businesses and from continuing them? And what we found so far is one of the first things that young people will say is funding. So even though there is a lot of funding that like exists in the ether, and you can be like, oh, many people are doing entrepreneurship programs, most of the young entrepreneurs on the street don't have the access to that funding. They don't have the access to that program. So they don't necessarily have the access to the tools that would improve their own livelihoods. If they do find the access to those tools, then oftentimes the language is incredibly complicated, the process is incredibly bureaucratic, and it's not actually pitched at a place where young people who maybe have a grade 12 or even less than a grade 12 will really be meaningfully able to access it. Another big thing that we find in the South African case especially is that like the municipal bylaws and the way that the police and the government interact with informal traders is a really big barrier. So if you work hard, you've started up your own store, you're starting to sell vegetables on the corner, the threat of that being shut down by police people or by municipal enforcers is really, really high. So that dampens your ability to do business. And so for us, those were kind of two of the barriers that we found so far, but we're continuing to research, we're continuing to understand, because we really believe that the small and medium-sized businesses that young people will be able to develop are at the heart of what's going to lead Africa's economic growth. And if we can get the right support in place and the right infrastructure to make sure young people get funding, to make sure young people get training that they need, then I think that there's something that's really exciting that's happening when the power dynamics shift from like really big employer employs thousands of young people to lots of thousands of young people start their own businesses, learn how to earn sustainable income, and are also at the place where they can start to employ other young people and support their development and growth. Thank you very much for that. I think I'll come back to some of the points you touched upon, but I would like to go back to a comment that was raised earlier by Mr. Kamji while he was speaking about the fact that there are so many opportunities for creation of employment in Africa for young people,
and there seems to be either a gap in information or the process through which those that want to support the emergence of the SMEs that can absorb young people, or those that want to support as suppliers to corporations. There seems to be a gap of information, and he touched on something around the fact that if there isn't, young or experienced African business people rising up to the challenge to absorb, to create these opportunities that can absorb services for digitization, services to larger companies that are born and made in Africa in service to the African market, then we're creating a room for external players to come in and take advantage of that opportunity. And I wanted to go back to the question around policy. What type of policies, Keledi mentioned policies in South Africa that encourage the creation of employment, learning opportunities, training, but what kind of policies could lead to unlocking more market-driven opportunities for African entrepreneurs, even encouraging those that are in the informal sector to rise up and take advantage of them. So from a policy perspective, what could be considered that's not tying Africa, it's not protectionism, but does encourage more inward-looking creation of opportunities, more building of capacity of African-based SMEs to take advantage of this. I'll ask the question to Chipo. I'll ask the same question to Keledi, and then also come to Mr. Aluwin for the same. So first, Chipo, your intervention. Let's keep it brief, and then we'll move on to the next one. Sure. I mean, so I think I'm a little bit old school in this, and so I have two answers. So for us, what our entrepreneurs are saying is that one of their main barriers is like harassment by police and harassment by government agents. And so what would be really great is to say, actually, we're going to relax the bylaws so that we allow young people to trade where they are, and to create an environment where it's supported, where like trading is seen as something that's good and something that's useful as opposed to taken away. And then another thing that came up from our side was that, like, for young people who are looking for jobs, one of the biggest barriers that they have is access to internet. So I think if government from a policy perspective also focuses on, like, the core business and the core function of government as an enabler, getting the electricity right so that young people have access to electricity, that young people have access to internet, that young people get really good education and training from a school perspective, is that, like, when those basic enablers are right, that's what really creates the conditions for business to do well. And whereas you can also layer on additional policies, like the secret sauce, I think, is in having a suitable framework and a suitable environment at the baseline that really pushes that, and then also do no harm. So having policy that doesn't prevent young people from entering the working world as entrepreneurs. And I think I'll pause there. Thank you for that, Chipo. I move to Keledi. The question is, what policies can governments put in place to encourage private sector to create market-driven opportunities for young Africans, entrepreneurs, and others? Yes, thank you. I think I already mentioned a few. So I'm coming from a finance background. I think the first thing that I always think about is tax incentives. One of the barriers, I think, of doing anything, if you're gonna create opportunities, it means it's gonna cost you as a company, and so we need to incentivize businesses. I think a focus, like I said, on skills development, and I'm gonna just talk about the last thing that the previous speaker spoke about, was how we're gonna move from having big companies employ thousands of young people to having young people having businesses that employ a few other young people, but having a lot of those. And one of the challenges that entrepreneurs face is that they don't have access to skills. If you want to grow your business, you need the skills, you need people to come and work in your business. And a lot of the entrepreneurs that we support struggle with that.
So the private sector are really investing in skills development, and the government mandating that, first of all, creating regulation to sort of force the private sector to invest in the skills development, and then creating incentives to allow them to have fun. That's very clear and makes a lot of sense. I'm going to switch to French. Monsieur Halloween, nous revenons vers vous. Vous avez mentionné plutôt que si le secteur privé africain n'arrive pas à prendre part dans ces opportunités qui sont déjà là, créées par le fait que le monde se digitalise, par le fait que, même le marché africain est très intéressant pour les producteurs et qu'il y a vraiment, vous voyez vraiment un grand, disons, gap entre ce que pourvoit le secteur privé africain et les grandes sociétés qui sont intéressées à interagir avec ce secteur privé. Ma question est à propos, premièrement, qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer cette réalité-là? Donc, il y a les opportunités, mais il n'y a pas assez d'acteurs qui sont en train d'y participer. Il y a aussi une question à propos de politique et de l'environnement qui pourrait encourager la création d'opportunités qui sont plus durables, parce que ce ne sont pas des dons au secteur privé, ce ne sont pas des emplois qui sont liés à un certain fonds, mais c'est surtout des emplois qui vont rester parce que les compagnies qui les emploient sont intéressés, le marché demande pour ces emplois. Qu'est-ce qui serait convenable comme politique pour cela, et qu'est-ce qu'on devrait faire pour adresser le manque d'acteurs qui sont en train de prendre part dans cette économie qui est notre réalité aujourd'hui? D'accord, merci Grace. Aujourd'hui, le mécénat pur dans un secteur privé a ses limites et a apporté ses limites. C'est comme le convoi a aussi montré ses limites. Aujourd'hui, il faut faire prendre conscience à ces grands acteurs de l'économie qu'ils ont le rôle à jouer dans le cadre d'une responsabilité sociétale. Mais au-delà de ça aussi, on a des niches, des marchés tout entiers qui sont encore vierges. Le problème, c'est d'avoir la vision. Si on prend un secteur simple qui est encore complètement vierge dans le domaine des assurances, aujourd'hui, les secteurs de la protection sociale, presque 80% des tranches d'âge de plus de 65 ans en Afrique, plus de 90% même, n'ont pas de couverture, n'ont pas de retraite ni de protection sociale. Aujourd'hui, nous avons des plateformes digitales qui peuvent encourager, qu'on peut mettre en place par les grandes institutions liées à l'assurance, à la protection sociale, une partie aussi par l'État, pour qu'on puisse se dire, OK, avec $1 par jour, le commerçant qui est dans l'informel, celui qui vend au marché et autres, peut constituer sa retraite au bout de 20 ans, 25 ans de travail. Et pour le faire, pour le matérialiser, la jeunesse est là, la main forte de la jeunesse est là. C'est des types de projets qui peuvent enrôler plus d'une quinzaine de jeunes par commune. Vous prenez toute l'Afrique, les 25 pays Youth connectés, vous dites combien de jeunes peuvent être employés, par exemple, sur ce segment, sur ce petit produit, mais ô combien important,
qu'est la protection sociale, c'est ce qu'est l'assurance à la retraite. Si vous prenez le secteur de l'agriculture, aujourd'hui, on parle d'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, même ceux qui n'ont pas la fibre agricole peuvent, avec les nouvelles technologies, venir dans le secteur primaire et apporter leur plus-value. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique est assez vaste en termes de superficie cultivable. Si on se dit entre la préparation, la production, la récolte, la mise en conditionnement, la transformation et la commercialisation, l'Afrique a un potentiel pour recruter au moins 1 à 2 jeunes à l'hectare. Vous vous imaginez si véritablement les jeunes allaient retourner vers la terre au niveau de ces problématiques. On n'a pas besoin d'avoir les grands groupes. Il faut qu'on ait une lecture simple mais efficace, qui a de l'efficience par rapport à la jeunesse, qui peut donner de l'emploi tout de suite. Aucun pays africain ne nous dit que non, on n'a pas de surface cultivable. Non, on en a tous. Simplement, il faut poser les bonnes questions et de pouvoir accompagner cette jeunesse à les canaliser. La force est là, l'énergie est là et le besoin du marché africain est là. Donc, aujourd'hui, on a de grands objectifs de par l'État. On a de grands objectifs de par ces sociétés industrielles. On a de grands objectifs ambitionnés par les groupements de femmes qui, aujourd'hui, même ne serait-ce que sur la base d'$1 d'épargne par jour, l'Afrique n'a plus besoin, n'aura plus besoin d'emprunter à l'extérieur. Parce que tout simplement, nous avons, comme le cas du Sénégal, plus de 30 000 groupements de femmes, de plus de 1000 personnes, c'est quand même 3 millions, 4 millions de femmes qui aujourd'hui, avec une épargne d'$1 par jour, matérialisée par des produits digitaux, on les incube dans des microfinances, ils peuvent épargner par jour 3-4 millions de dollars par jour. Et donc, du coup, aujourd'hui, aucune banque au monde ne viendra leur mettre un tel dispositif. Ça permettra au moins, ne serait-ce que dans chaque quartier, dans chaque commune, de prendre en compte un jeune, 2 jeunes, 3 jeunes et de pouvoir accompagner ces groupements de femmes qui a un potentiel énorme. Donc, en fait, c'est pas un grand bond. Il faudrait considérer l'économie, voir le potentiel de cette jeunesse, voir les nouveaux secteurs qui s'ouvrent à nous. Dans d'autres pays, ces pans sont déjà comblés. Il nous reste, nous, un gap et c'est des secteurs assez vierges avec un fort potentiel. Si on prend le top 10 dans chaque pays Youth Connecté, le top 10 des 100 entreprises, aujourd'hui qui sont dans tous les secteurs, ces 100 entreprises dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans les microfinances, dans d'autres secteurs, aujourd'hui, qu'on puisse essayer de recenser un potentiel d'emploi par commune et par secteur. Si on le prend sur le cas du Sénégal, avec ces 552 communes, nous avons un potentiel pour pouvoir créer au moins par année minimum 150 000 à 200 000 emplois, parce que ça prend en compte la microfinance avec un potentiel de 15 000 emplois, ça prend en compte l'agriculture avec un potentiel de 100 000 emplois, ça prend en compte tel ou tel. On ne peut pas se dire, OK, c'est un écosystème, on prend en compte le tout. On prend secteur par secteur, on prend domaine par domaine, on prend en compte tous les acteurs, on se pose des questions, on regarde le profilage de cette jeunesse. Il ne faut pas que les entreprises pensent qu'en enrôlant les jeunes, c'est du mécénat. Non, ils vont grandir et toute l'Afrique va grandir ensemble, pays par pays, jeune par jeune, entreprise par entreprise. Pour nous, la solution aujourd'hui, elle reste basique. C'est les ABC du développement. Les grandes puissances l'ont dépassé il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il est l'heure pour nous de poser la problématique de la jeunesse africaine et d'inviter tous ces acteurs et que chacun puisse prendre sa responsabilité. Par rapport à ça, secteur par secteur, on essaie de manière analytique, regarder quel est le potentiel que chaque secteur économique, chaque entreprise privée peut apporter, tant soit peu, dans sa région, dans sa catégorie, ou aussi par rapport à la couche. La digitalisation est un vecteur, est un levier fort, mais il n'en est pas le seul. Les autres aspects d'une entreprise, dans le domaine de la production, nous avons des fintechs. Aujourd'hui, il y en a partout,
plein dans chaque pays. Il est temps que les Africains puissent se dire, écoutez, à quand le forum des fintech de l'Afrique, qu'on puisse les mettre quelque part. Ils réfléchissent dans l'écosystème africain dans lequel ils ont grandi pour pouvoir constituer de grands groupes pour faire face à nos besoins, mais aussi pour faire face aux besoins qui sont à l'étranger. Et ça va encore générer de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde travaille dans son secteur. Il n'y a pas de zone d'incubation, par exemple, sur l'Afrique de l'Ouest. Et ce que nous avons proposé à un groupe comme Nestlé, de pouvoir recruter des jeunes, de les incuber, de les former dans la sécurité digitale, de les former dans les services et de pouvoir enrôler et pouvoir nous adresser à tous les pays anglophones Youth Connectés. Donc, en fait, pour nous, c'est des mécanismes simples, mais le plus dur, c'est d'abord de pouvoir les identifier et de pouvoir mettre les profils des jeunes en face. Et ce n'est pas impossible du tout. On les modélise pays par pays, sans pour autant s'attendre à ce que les entreprises se disent « Ok, on met la main là, voici la plus-value que la jeunesse peut vous apporter » à tous les niveaux, dans l'exploitation, dans la commercialisation, dans la digitalisation, à tous les niveaux, même sur le plan financier. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on puisse se dire « Ok, voici la vision en 2030, c'est là où Youth Connect Afrique pourrait accompagner la jeunesse. » Et qu'une fois cette problématique, cette vision est partagée avec ces entreprises, on pose secteur par secteur, pays par pays, potentiel profilage des jeunes, on le met en place. Et on essaie de décliner dans tous ces domaines, je vous assure, que nous avons, prenons l'exemple du e-commerce. Aujourd'hui, si l'Afrique, avec même les 25 pays Youth Connectés, il y a plus de, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, plus de 500 000 marchands ambulants ou bien de commerce qui sont par-ci, par-là. Vous le multipliez par 25 pays Youth Connectés, c'est un potentiel de 7 millions 500 de boutiques connectées. Monsieur Aloumi, oui. Oui, nous sommes entièrement d'accord et j'aime beaucoup ce que donc l'action auquel vous nous appelez. Donc, créer des mécanismes pour inclure ces jeunes, pour créer ces emplois, passer à l'action, vu qu'il y a différents acteurs qui ont des grandes ambitions, mais il n'y a pas assez de connexion, il n'y a pas ce lien-là. Donc, il faut passer à l'action. Et je trouve que votre intervention nous confirme le fait qu'il y a opportunité en Afrique et il y a opportunité de faire encore plus pour soutenir les jeunes. Vous avez parlé des incubations et pour cela, je vais puisque nous sommes vers la conclusion de la séance, je vais passer en anglais pour pour parler à nos autres panélistes à propos de ce soutien pour la préparation des jeunes. Ahead of inviting Miss Uli for her parting thoughts, I would like to invite Miss Violet for her intervention that would react or would support Mr. Alouin's point on the need for more interventions or mechanisms that are enabling young people to be better prepared to tap into opportunities. He referred to the lack of sufficient programs, including incubation programs, training programs. It's not new, the same was referred to by previous speakers. What would you call for in terms of investments by governments, by various stakeholders into enabling young people to get into the potential that the digital sector is opening up, the potential that sectors like the agriculture, manufacturing are creating for the African economies. Over to you. So we've had the various opportunities that are coming up. We've had the question on what are the key policies and what's really required for these young people to take up all these opportunities. And sorry about that. And we've always had of nothing for youth without the youth. But what really this means is really co-designing
with the youth and not for them. And that's one of the key problems that we're seeing. We need to involve the youth from the very beginning when we are designing, planning, implementing a really evaluation whereby the voices of the youth are at the center. So when we have all this engagement with the government, with the private sector, with the civil society, very important that the youth's voice has to be at the center. We need to have them in the boards, in the decision-making tables. Again, very important, when you talk to the young people, you will realize that their journeys are not linear. They're unique in their own way, and they vary in pace. So really what's very important as we're coming up with all these initiatives is to ensure that we offer broad, multiple pathways so that each of the youth can really find themselves there. And then also because they come in at different time and they vary in terms of their growth, we really need to have flexible, need-based programming, technical support, and a broad partnership ecosystem to really support this youth in terms of where they are. And then also very important, all these initiatives and all these trainings that are being held, it's very important to go beyond just the theory, to go beyond the trainings to really the hands-on experience that we're talking about. We need to trust the youth to get their hands dirty, so to speak. So I think for each of the initiatives and opportunities that are being divided, that are being developed, very important to put three key components. There has to be a learning path to enable the youth to get the competencies required, the 21st centuries. There has to be a practical component. For us, it's more of community incubation. But at the end of the day, we also have to have what we call a portfolio, a work art craft, a product that the youth can come up with when they're going through all this fellowship, all this internship, and name it all. And really, it's very important, again, and we call for partners to really invest in and support and contribute to the amazing youth engagement initiatives so that we can be able to build a future workforce that really fosters an inclusive economy. Thank you very much for that. So we've heard the need for mechanisms that are enabling the right actors to create opportunities for young people. We've heard about skills development. We've heard about policies that ensure that private sector are mandated to support. It should make business sense for everyone to support skills development, to support young people. We've also heard about co-creation with young people. We've heard about the importance of servicing and letting this informal sector grow and see how they are going to create new opportunities. Really thinking about ways we can, as different stakeholders, create these opportunities for young people to learn, to be incubated, to have hands-on experience, to be able to grow. I think this has been a very enriching conversation. I would like to invite Ms. Uli Keita, who is our Executive Director, to share her parting thoughts and to close this session. Thank you very much, Grace. Sorry, I can't put my video on because I'm having some internet challenges. I think our distinguished speakers have touched on everything related to job creation, whether it's on the policy side, skills building, capacity building, formalization of businesses, access to capital, quality human resources, challenges, etc. This is precisely what Youth Connect Africa is trying to do. We're trying to connect young people to these types of information resources while engaging our thought leaders, policymakers, the private sector, influencers, and change makers like yourselves on issues related to young people in Africa today. Doing these type of webinars will help us to really create opportunities for learning and exchange on key issues affecting youth in Africa. So at the Hub,
we're calling for a greater sense of urgency for action amongst all stakeholders in addressing youth employment, whether it's at the creation of jobs level or through existing structures, or even supporting the development of youth-owned enterprises that are also contributing positively to job creation. So let's continue this conversation, and let's take necessary steps to leapfrog the job creation agenda in Africa. And to end, I would just simply like to thank our incredible panelists for their valuable contributions today. Madame Violet from DOT, Mr. Kanji from Senegal, Madame Hafou from Cote d'Ivoire, Madame Likeli from South Africa, Madame Chiwuna, I'm sorry if I mispronounce your name, from Lesotho, and our very capable moderator, Madame Grace. I thank you all for this, and we look forward to having you in the series of webinars that Youth Connect Africa will be holding every month from now on. Thank you, and have a nice rest of the day.